wenzetu wachache ambao bado hawajajoin, kwa hiyo tutaanza kama baada ya dakika 5 hivi wakati tunawasubiri wenzetu ambao hawajajoin. Kwa hiyo karibuni sana. Inasema hapa inaonyesha kwamba disability has joined. Maybe we can start. Okay, thank you. Good afternoon again to everyone. I hope you are all doing well. We would like to take this opportunity to welcome you to our session. This is session 5 of the Oxygen Therapy and Critical Care, the case-based series. And today we are going to be discussing on the critical care outside the ICU, a rapid response. Our date today is May 28, 2021. So please feel welcome to the session. Our panelists today, we are going to have Dr. Amos Zakaria from Mbeya Zonal Referral Hospital in Tanzania. We're also going to have Dr. Kaino Mwemezi from AIC, Kiwa International Hospital in Kenya. And Dr. Peter Saria from CCBRT Dar es Salaam. Also with us today, we are going to have Dr. Fadila Teka, who is a pediatric intensivist and medical emergency medicine fellow at the University of Nairobi. So she will also be one of the panelists today. So a few housekeeping items. Remember that our program is based on the foundation of love and respect. Please respond kindly rather than react if you disagree with something. It is everyone's responsibility to keep this webinar a safe space. We will be using the chat function for question and answers at the bottom of the screen. Please send all the questions through the chat box and feel free to introduce yourself. Turn on your video and position your webcam effectively to show your face if you're alone and to capture the whole group. If you have any IT issues, send a message through the chat. Also remember the session is being recorded and your attendance is a consent for being recorded. Also remember to be mindful of infection prevention and control and try to limit the number of people joining from one gathering place. Also remember to practice physical distancing. After sharing that with you, I would like to welcome you all to the session. And Dr. Kaino, if you are ready, I will share my screen, or if you would like to share from your side, please advise. I think you are muted, Doctor. Okay, please share the screen.
Okay. I hope you can see the screen. Yes, we can see. Okay, please go ahead, Dr. Kaim. Dr. Kaino, ume unmute. Great. Good afternoon, everyone. I'm sorry I had unmuted myself and the admin muted me back, so I didn't know I was muted. Welcome to this session as we've been invited, and today we're going to discuss about the rapid response team and the details that are involved thereby. And I'll not repeat the introduction of the today's moderators, but I'll go straight to start the session so that we save some time. I will start by reading this case out to you. A 54-year-old male patient with a history of CAD, hypertension, and type 2 diabetes mellitus is admitted to the inpatient ward 3 days ago with COVID-19. So this is part 5 of critical care outside of the ICU, and we'll be discussing about rapid response. As we wait for more people to join, or we will just continue with reading out the objectives for this session. But mainly, we're going to discuss about defining the critical role, okay? Critical care role, and using the critical care scores. So there will be some scores that will characterize patient's condition for the sake of communication and understanding the urgency of care. Also, we'll discuss about rapid response systems. Hawa ni watu ambao wanakwenda kutoa huduma ya haraka, ikiwemo assessment pamoja na matibabu kwa wale wagonjwa ambao wamegundulika kuwa wana deteriorate. So this can be a rapid response system nje ya hospitali au ndani ya hospitali. Na inaweza ikawa ndani ya hospitali ni emergency department au ni ICU au ni wodini au ni theater au ni kokote kule. Watu wale wanaokwenda kuassess huyo mgonjwa ambaye wanafikiri ameanza kudeteriorate na kuisaidia timu ambayo pia inamhudumia huyo mgonjwa. Kwa hii rapid response system rapid response team ni timu ya watibabu pamoja na watu wengine ambao wana support ya watibabu ambao huwa iko tayari kwenda kuhudumia wagonjwa wa design hiyo ambao wanaonyesha dalili za kuzidiwa. Kwa hiyo ni timu ambayo inakuwa tu standby. Wanaweza kuwa wanaendelea na shughuli zao theater labda au kule emergency department au nini, lakini ikitokea tu kuna mgonjwa ambaye anazidiwa wodini, basi wanaitwa wanakwenda. Unaona? Wanakwenda kutoa hiyo huduma na ushauri. So practice change objectives for today include, unfortunately I cannot pick a cursor here to point, but the practice change objectives, as you can read here, is to define critical care continuum, understand oxygen saturation goals for oxygen therapy, define and utilize the QSOFA, MUSE, and QCSI scores. Now, these are the clinical scores that are used to characterize the condition of the patient, okay? And we're going to take a look at these. It is important that the hospital uses these systems to classify
the condition of patients, okay? And then outline the life-threatening signs and symptoms indicating time-critical care is needed. And then identify the key personnel that offer the time-critical care. And then create or review the rapid response team policy document for your institution, all right? So if you don't have, you create one. And if you have already, you review one. You review the document that you have. And then the last one is practice and simulate scenarios to identify gaps and areas in need of improvement. So this is a quality improvement element here that you're supposed to keep on checking whether what you have is working well for you, okay? So we're just going to take a look at how we will go about this. Can you please scroll so that we see what is all right. So now, I just need, Kevin, if you can tell me, do we have, I know we don't have Dr. Abo here, but maybe Dr. Amos can start with this first session of defining the critical care continuum. Amos, can you do that? Yeah, thank you, Dr. Kaino. So we'll start with the first objective, and this is defining critical care. Kwa hivyo mtu akikwambia define the critical care continuum, ndio jambo la msingi sana. That what is the critical care continuum? Now I will start where Dr. Kaino has ended. Kwamba critical care services can be done anywhere kwenye hospitali, na maana pre-hospital critical care, kabla mgonjwa hajaletwa hospitalini, na akiwa hospitalini, also the critical care services can be provided before this patient is admitted in ICU, kwamba kuanzia mapokezi pote pale wanaanza kapewa huduma za critical care. Now we have also the critical care services within the ICU. Na vile vile tuna critical care services after ICU, na maana akiruhusiwa toka ICU. Kwa hivyo unaona critical care continuum ni muunganiko wa huduma za kidharura na za critical kwa mgonjwa ambaye ana critical condition. Now participants, we shall need to answer the following question ambalo limekuwa projected. Inasema, which of the following are considered critical patient care? Kati ya hizo tano unafikiri ni zipi ambazo zinafaa kusemwa kwamba ndizo critical care kwa mgonjwa? Je, ni manamba 1, 2, 3, 4 au 5? Now you are given 30 seconds kutuambia which of the following are considered critical patient care. Number 1, early recognition, assessment and decision making. Number 2, rapid and timely intervention for patient at risk of clinical decline. Number 3, identification of clinical warning sign prior to cardiac or respiratory arrest. Number 4, providing expert assistance in response to concerns for patient status. Number 5, all of the above. Unafikiri jibu ni lipi? You have 30 seconds. Feel free to write kwenye chat box. Asante. Maureen, I can see. Privatus. Okay. Rulenge Hospital, umesema namba 3. Asante. Anna Crowd, thank you Anna.
Number 5. I don't know who is Galaxy number A71. So Darius, okay, thank you so much. Thank you so much. So thank you for your wonderful responses. It seems many of you do say the answer is number 5. St. Mary's Singiro anasema number 1. Now, when you define what is a critical care, nadhani option zote kuanzia namba 1 mpaka namba 4 zote zinahusiana na service za mgonjwa ambaye ana deteriorate. Kwa sababu ili kuwa na critical care lazima uwe na critically ill patient. Now looking at those interventions, inaonekana kwamba zote zinafanyika kwa mgonjwa ambao ni critical ill. So yes, the answer is 5. All of the above. They are early recognition, then rapid and timely interventions, identifying those warning signs, and providing expert assistance. Zote hizo ni zina follow kwenye how you would approach kwa mgonjwa ambao ni critically ill. Asante sana. Let's scroll down, Kevin. Asante sana. Sasa ukienda hapo chini kuna maneno mazuri ambayo yameandikwa ili kuweza kujustify kwamba kwenye hospitali zetu normally patient do not change rapidly as we think. Hawabadiliki tu kwa kama kimbunga. Maneno yanasema patient whose condition deteriorate acutely while hospitalized often wanakuwa na signs ambazo tunasema the warning signs. Hawabadiliki kigafla. Those warning signs zinaweza zikawa vitals, for example. Na those vitals will be there for hours. Na tunasema in contrast kwenye cardiac arrest ambapo mtu akipata cardiac arrest inakuwa ni ghafla, lakini normally kunakuwa kumetokea kwa sababu masaa yaliyopita kuna vitu vilianza kuchange kwa taratibu. Okay? So in contrast to the standard cardiac arrest or code blue, people are summoned for, to come and do CPR. Lakini response team ambayo amesema Dr. Kaino, hii tunataka tuweze kuavoid people from going to cardiac arrest. That's the meaning. We don't want people to go to cardiac arrest. We don't want people to be admitted to ICU, if we may say. Kwa hiyo we want to intervene early. Kwa hiyo kama tuna namna ambavyo we can recognize early, tukawa tuna rapid and timely intervention, tunaweza tuka avoid unnecessary ICU admissions na unnecessary cardiac arrest. Okay? All right. Now, let's again ask ourselves the following questions. How would you define a critical care? Wengi tunapenda critical care, and where does critical care occur? Inatokea wapi? And how does critical care differ from intensive care? Now, Dr. Kaino amesema vizuri sana. Critical care can happen anywhere. Mgonjwa anaweza kuwa critically ill anywhere. Okay? Na critical care services can be given even before patients are brought to the hospital. Now, where does the critical care occur? It can occur anywhere. Meaning, pre-hospital, intra-hospital, au kisema pre-ICU, intra-ICU, and post-ICU, bado unaweza kupata hiyo critical care service. Kwa inaweza katokea sehemu yote ile. Sasa, how does it differ from the intensive care unit? Please, can you click for us to review that article? Because it's a very nice article, and I would encourage a participant to go through your given link, uweze ku-review. Yes, so this is the continuum of critical care. Can you scroll down? Because I want to show them those boxes.
Can you scroll down, please? Okay. Nataka nionyeshe zile boxi ambazo, okay, scroll down again. So I will show you that the critical care continuum, yes, that one. Thank you so much. So we want to, asante sana, hapo, kwamba critical care inaweza ikaanza kutokana na watu wa EMS, Emergency Medicine System, ambayo kwa mfano wale watu ambao pengine umekutwa umedondoka mahala, watu wakakuleta EMS, Emergency Medicine labda service ambazo zinatokea huko, au standby people wakiwa mabarabarani, wakakuleta kwenye hospitali. Now the difference between the upper picture and the below one ni kwamba now we want to make sure there is a connection ya services kutoka mgonjwa anapokuwa amechange, hata kama hajafika kwenye hospitali, akifika hospitali pale casualty au EMD, akiwa ICU, akirudi wodini na akiruhusiwa kurudi nyumbani. Kwa hiyo the new approach, all of these services are interlinked, are connected. This is what we call the critical care continuum, kwamba lazima to link. Sio, we don't treat patient in isolation kwenye maboksi kama the old version inayoonekana pale. So that's what I wanted really to recommend. Lakini kwa maana ya intensive care unit, sometimes watu wamejaribu kwamba they are interchangeable words, ICU and the critical care. Lakini ICU meaning ni service ambazo zinatokea mgonjwa akiwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Lakini services za mgonjwa aliyoko mahututi zinaweza zikaanza hata kabla mgonjwa hajaenda kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. That's my take. Kevin, can we continue with our case? Let's go back. Asante. Now, as Kevin wants to show us ile kesi, this is a scenario we have, and this is our patient that you are working in a rural hospital, and the nearest hospital with an ICU is almost 90 miles away from the away. Na unaweza ukapita pale labda kwa ambulance na hujui njiani patatokea nini. Umeambiwa hiyo siku njia ni mbaya, labda kwa Dar es Salaam pale. This patient walivyomkuta wodini ni 54 years old male. Ana corona artery disease, ana hypertension, ana type 2 diabetic. Okay? Ana history ya COVID. Okay? And his chief complaint is shortness of breath. On round in the morning, you notice he was slightly tachypnic. Respiratory rate is 27, but still speaking in full sentence. Anaanza kaongea. He requires oxygen by nasal prong. Anamwekea 3 liters per minute. Na ana few clacks when you try to auscultate the lungs. Now look at the vitals. I invite you to look at the vitals. And when you look at the vitals, I want you to give me what vital looks abnormal. Okay? What vital looks abnormal? Respiratory rate is 27, temperature 37.9, heart rate is 95, non-invasive blood pressure is 107/59, SpO2 ni 92. Feel free to chat hapo chini. Niandikie unafikiri huyu mgonjwa abnormality yake iko wapi kwenye vitals? Okay, thank you, Sadiq. Okay, Maureen, I can see. Okay, Prosper, thank you. All right. Okay. Asante. Okay, thank you. Thank you, Christina. Okay.
Okay, thank you, Sanga. Okay, so it's the kuna mixture of the responses. It seems everything normally almost is abnormal, lakini wengi mnajaribu kusema kwamba the respiratory rate is high and temperature also looks to be high, heart rate is high, and SpO2 is low. Now let's confirm by looking what we call the normal vitals for an adult. Kevin, unaweza click ukatuambia kwenye huo. Asante, you can click. Yes, exactly. So okay. So our patient looks like temperature is high because it was 37 point, but heart rate is still within the normal range. Blood pressure, I would say, is low, but significantly anaonekana kwamba ana high respiratory rate. Na oxygen saturation ni kama Christy na wengine walivyosema, iko kidogo. Now back to the slide. Nataka niseme kitu fulani hapa kwamba kwenye hospitali zetu nyingi, in many of our hospitals, I think we tend to ignore the respiratory rate. But let me say that respiratory rate is a very vital thing to monitor. Kwa sababu before everything changes, normally patient will have a change in respiratory rate. Lakini ni kweli tunakuwa kidogo wavivu kucount, na hata zile ambao tunaandika kwenye mafaili tunapika vitals. We don't count the respiratory rate. So we better start counting the respiratory rate of our patient whom we think they are not okay. Kwa sababu it's really important, ni one of the initial sign ambayo itakwambia kwamba my patient is changing. Dr. Kaino? Dr. Kaino? So should I proceed with the practice change action, the next one, or you continue? Dr. Kaino, can you unmute yourself? Hausikiki kidogo. Hii ni technology bwana. Wengine umri umeshaenda kidogo. Umri umeenda kidogo, hii technology inafuata. Yeah, sasa nilikuwa nasema labda ungeendelea, alafu mimi nita pick up at the using clinical scores. Lakini kwa sababu ni Abel ili achukue hiyo using clinical scores. Sasa hayupo. Si umesema hayupo? Ndio. Yeah, basi mimi nita pick hapo. Nadhani uendelee. Ila labda kukupa upumzike kidogo, ningeongea kidogo hapo. Karibu sana. Ni kwamba hiyo critical care ni kama ulivyoelezea, ni care for the critically ill patient na inatokea sehemu yoyote ile. Okay? Kwa hiyo kwa mfano, kuna mtu anajua kufanya basic life support, zile compressions, na mtu ameanguka labda kwenye uwanja wa mpira huko. Okay? Na kuna mwanajeshi alijifunza BLS, basic life support, na amekwenda kufanya hizo compressions. Ile atakayokuwa anaifanya hapo huyo mwanajeshi kule kwenye uwanja wa mpira ni critical care. Ile tayari ni critical care. Tayari pale critical care, chain ya critical care imeshaanza pale. Na matokeo yote ya huyo mgonjwa hata akienda kufika kwenye ICU ya London ya wapi, matokeo ya huko mwishoni kabisa huko yatategemeana na yule mtu alianza mapema, aligundua mapema kiasi gani kwamba mtu ana cardiac arrest, na akamwanzishia management kwa uharaka wa aina gani na kwa ufanisi wa aina gani, na timu iliyofuata responders walikuja kwa uharaka namna gani. Kwa hiyo chain yote wana determine baadaye mgonjwa ametokaje. Ni kwamba tu wagonjwa wote ambao ni critically ill mwisho wake huwa wanaishia ICU. Kwa hiyo akiwa critically ill theater, akiwa critically ill kwenye ambulance analetwa hospitalini, hali yake ikibadilika kwenye
kwenye dialysis clinic au kwenye theater au kokote kule au wodini, ni kwamba wagonjwa wote wanaenda kuishia ICU, na ICU ndo wanakokaa sana, wanakaa sana ICU. Kwa hiyo ndo maana mara nyingi unakuta critical care inakuwa inachukulika kama ICU, lakini critical care ni care ambayo inatokea sehemu yoyote ile ambako kuna kuwepo na critical ill patient. Na vitu viwili vingine vya kutofautisha ni ICU na ICM. ICU ni sehemu, naona, na ICU zetu nyingi unakuta ni kama ni jina tu, ni sehemu tu, ni unit tu, intensive care unit, ambayo haina intensive care medicine. Kwa kuna vitu viwili ambavyo inabidi tu tunaviongelea. Kuna intensive care unit na kuna intensive care medicine, ICU na ICM. Unit ni ile sehemu tu iko pale. Inaweza ikawa ina uwezo wa kutoa intensive care medicine au haina uwezo wa kutoa intensive care medicine, ambayo ni critical care. Unaona? Kwa sababu mara nyingi naona hospitali siku hizi especially baada ya COVID zinajenga ICU nyingi sana. Nyingine hazina equipment, hazina personnel, hazina chochote kile. Ni kwamba tu ni sehemu ambayo watu wanafikiri labda mgonjwa ndo aende huko akafie huko. Kwa sababu tayari ameshakuwa categorized kama critical ill patient. Na wengine unakuta wana uwezo wa kutoa critical care sehemu yoyote ile waliko, lakini hawaitoi wakifikiri kwamba huwa inatakiwa kutolewa ICU peke yake. Kwa hiyo wanasubiri mpaka mgonjwa apeleke ICU ndipo akapewe huko hiyo critical care medicine. Kumbe critical care medicine inaweza kutolewa kokote kule, kama vile Amos alivyoelezea. Nimependa tu ku emphasize kwenye hiyo point kwa sababu kumekuwepo na kutoelewana sana kwenye masuala hayo. Ni popote pale unapokuwa na mgonjwa ambaye yuko critical ill, unatakiwa utoe the best service, na hiyo service inakuwa ni critical care medicine, hata kama ni nje ya ICU. Asante, naomba uendelee Amos. Asante sana Dr. Kaino kwa nyongeza kabisa ambayo ime expand mada yetu ya leo, na naomba sasa tuangalie section inayofuata, na I want to invite the participants now to look at the progress of our patient. Now, when you look at the patient vitals, just tell me if you have this patient with the respiratory rate of 32 beats per minute, temperature of 39, heart rate is 115, SpO2 is 86. Huyu mgonjwa yupo kwenye nasal cannula na tunampa 3 liters per minute. You meet such a patient in the ward or anywhere, labda EMD au casualty, just write down kwenye chat box what goal of oxygen saturation will you be happy with. Unafikiri 86 haitoshi? Na kama target yako hapo andika, labda target yangu ni 88 labda with nasal prong, au target yangu ni 88 labda with the simple mask. I know most of us we went through the oxygen therapy and the delivery devices. Kwa hiyo niandikie what will be the goal of SpO2 in this patient and what intervention should be taken. Just niandikie hapo briefly. For this I give 45 seconds. Please feel free to type. Karibuni. Unaweza kaandika goal yako ya huyu mgonjwa ambaye ana 86, unataka iende ifikie mpaka ngapi na utaifikishaje hapo juu ambapo unataka. Just andika kwa chini hapo kwenye chat box. Okay. Inaonekana hamna naye andika. Labda kuna changamoto kidogo. Okay, asante Jackson.
Jackson nimeona. You would give 90, your target is 94 with nasal prong. Yep. Johnny, you say you'll target above 95 with a face mask. Asante, Johnny. Maureen, yeah, I would target 95 and above with the face mask. Michael unasema ni 9, okay. Kagera Sugar tunasema ni 98. Alois, I would intubate and keep my patient to 100% oxygen mpaka ifikie SpO2 of 100. Hongera sana. Okay. Edward, 98, that will be with the face mask. Okay, thank you. Okay, thank you so much, participant. I think your answers are marvelous, are amazing. Ni nzuri sana, ni nzuri sana. Majibu yenu ni mazuri sana, sana, sana. Now, having this patient, I wouldn't think differently from your opinions. For sure, 86 is not high, is not the ideal. Sindio? Now, we have recommendations for critically ill patient. Na Kelvin anaweza kliki hapo akatuonyesha some of the recommendations when you are giving oxygen therapy to critically ill patient. What would you want to target? How much? 86, yupo kwenye 86. Nataka nifike ngapi? You want to be perhaps itakuwa ni ngumu kufikia 100%, but look at these recommendations. To acute ill adult patient, the recommendation number 1, which is a strong recommendation, kwenye mambo ya evidence based huwa kuna strong recommendation na weak recommendations. So I would read you the recommendations. One of the strong recommendation ni kwa mgonjwa kama huyu at least kutarget kama watu walivyosema saturation above 95. Anasema stop oxygen therapy no higher than 96% saturation. This is a strong recommendation. But another strong recommendation ipo chini hapa ambao ni recommendation number 3. Kama utakuwa na mgonjwa ambaye ana acute stroke with myocardial infarction, you wouldn't expect kwamba huyu mgonjwa atakwenda mpaka 96 kwa sababu kwanza moyo wake umeshapata shida, amepata myocardial infarction. Yawezekana usipate kabisa tissue oxygenation ya kufikia mpaka 96. So for this patient, it's fine to have a saturation target of 93 and above, kwa sababu alikuwa na shida ya myocardial infarction. Nyingine ambayo ni recommendation number 2, which is weak recommendation, that we suggest not starting oxygen therapy between 90 and 92. You remember the previous discussion tuliyokuwa nayo ni kwamba the importance of knowing the baseline vitals is important. Tuliona kama kuna wagonjwa wengine ambao wao hata SpO2 ya 92-90 kwao ni kawaida tu. Okay, so that's where these recommendations come from. You individualize your patient based on the diagnosis na what has succumbed them. Okay, back to the main PowerPoint, Dr. Kevin. Kwa hivyo number 2 ilikuwa ni intervention ipi? Unaona ukishamwekea yupo kwenye nazo cannula, the previous discussion tulizungumzia oxygen delivery devices. You can move from the nasal cannula, go to the simple mask. If simple mask doesn't work, you go to the non-rebreather face mask, okay? And then unaendelea na vifaa vya non-invasive before you decide to intubate na kumpa invasive ventilation. Kwa hivyo, I would say we wouldn't want to go to 100% saturation, but again, you have to be careful with which device you choose
za kumpa oxygen, kwa sababu hizo ndizo zinaamua how much FiO2 you are giving this patient. Dr. Kevin, naomba nimkabidhi sasa Dr. Kaino to our next talk kuhusiana na clinical score. Dr. Kaino, go ahead. Okay, nashukuru sana kwa ufafanuzi uliotoa Dr. Amos. I hope mnanisikia sasa hivi. Naomba uscroll chini kidogo Dr. Kevin. Sasa wakati wa kutibu wagonjwa mahospitalini ni vema kukawepo na jinsi moja ya kufanya kazi ambayo inaleta ustaarabu lakini pia ufanisi wa kazi. Kwa hiyo ni vizuri pale ulipo kazini mkatengeneza vitu vinaitwa protocols, clinical pathways, ambazo kila mmoja ambaye atakuwa na mtibu mgonjwa atakuwa anazifuata hizo. Atakuwa hafanyi tu vile anavyojisikia yeye, lakini atakuwa anafuata hicho ambacho kimeandikwa hapo. Hiyo inaitwa standardization of care. Kwa ili kuwepo na standardization ya care, lazima kutengeneza tools za aina mbalimbali. Tunavyosema protocols au clinical guidelines au tunavyoongelea masuala ya clinical pathways, hapo tunaongelea protocols, tunaongelea checklists, tunaongelea algorithms, tunaongelea guidelines. Sawa. Kwa ni lazima hivi vitu viwepo hospitalini ili kuweza kustandardize care. Na hiki ndo kipengele ambacho tutaenda kukiongelea sasa hivi hapa kwa critical ill patients. Huwa tunatumia lugha gani kuwaelezea hawa wagonjwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tutaviongelea hapa ikiwa ni pamoja na kudefine the use ya QSOFA. Tutaona definition yake na tool inafanana vipi ambayo utakuwa unaitumia. Muse, tutaona definition yake pia na QCSI, scores. Okay, hizo scores sasa ndo zitakufanya wewe uamue kwamba hivi huyu mgonjwa sasa kwa score hii. Kwa hiyo hapo hospitalini kwenu mnakubaliana kwamba kila mgonjwa akija akiwa na score hii, tutam refer aende hospitali nyingine au tutampandisha, tuta escalate care yake aende labda ICU au akiwa na score hii ndipo tutakapomwita physician aje amreview. Okay, kwa hiyo akiwa na score hii kama pale KSMC ICU tulikuwa tumetengeneza hiyo Muse ambayo ni modified early warning systems. Modified early warning systems ambayo inatumia tu vitals na hali ya mgonjwa kwa ujumla. Kwa hiyo tunasema kwamba akiwa na score hii aitwe senior nurse aje amreview mgonjwa. Akiwa na score hii aitwe registrar aje amreview mgonjwa. Akiwa na score hii aitwe senior resident aje amreview mgonjwa. Akiwa na score hii aitwe specialist aje amreview mgonjwa. Unaona? Kwa hiyo na unatakiwa ufanye hiki na hiki na hiki akiwa na score hii na kuwa na score hii na kuwa na score hii. Kwa hiyo inakuguide wewe uweze either kumpeleka mgonjwa kumrefer kwenye hospitali nyingine au kama hapo hospitalini mna ICU labda ndo unaweza kusema akifikisha score hii jamani tumpeleke ICU. Kwa hiyo wagonjwa wote wanaofikisha score hiyo wanapelekwa ICU. Au hapo alipo kama ni ndani ya ICU unaweza kusema kwamba akiwa na score hii aitwe resident, akiwa na score hii aitwe resident na specialist. Unaona? Akiwa na score hii aitwe tu registrar ya troubleshoot kitu fulani. Unaona? Kwa hiyo inatoa standardization ya care ya wagonjwa wote. Kwa hiyo mtu anakuwa ajifanyie tu vile anavyojisikia. All right? So tutaanza pia na swali hapa ambalo linasema which of the following are possible differential diagnoses for the signs and symptoms. Okay? Tunaendelea na mgonjwa yule. Mgonjwa yule jinsi alivyo, tumeona na desaturate, blood pressure inashuka, respiratory rate inaongezeka, heart rate inaongezeka, temperature inapanda. Tumeona hivyo vitu vyote. Sasa tunasema hivi, which of the following are possible differential diagnoses for the signs and symptoms ya huyo mgonjwa? Je, ni sepsis? Je, ni SARS? Ambayo SARS hii ni systemic inflammatory response system. Au is it respiratory failure? Is it ARDS? Au all of the above? Kwa hiyo hapo naomba tujaribu kuweka majibu
tuone majibu yetu ni yepi, alafu tutaendelea kwenye hizo tools. Kwa naomba watu waweze kuandika, naomba kuna watu wameandika number 4 ARDS, watu wawili wengine wanasema all of the above, all of the above, all of the above. Deogratius Mdunda anasema ni sepsis. Okay. Kwa bado tuna sekunde kadhaa hapo. Naona Yasin, Richard, Michael from ITEL S20 anasema number 3 respiratory failure. Okay, sasa majibu hapo yatakuwa yakini jinsi tunavyozidi kwenda, lakini kwa huyu mgonjwa hapa tunaona kabisa kwamba kuna respiratory symptoms na tunaweza tukawa tunajua au hatujui zimesababishwa na nini, lakini tumeambiwa kwamba huyu mgonjwa amekuwa diagnosed na COVID. Kwa hiyo inaweza ikawa ni yoyote kati ya haya yaliyopo hapa juu. Sawa. Kwa hiyo naomba uscroll juu kidogo tuende kwenye swali linalofuata. Dr. Kevin. So swali linalofuata linasema what is Q-SOFA and when should it be used? Naomba tu watu wajibu haraka haraka, ili kuna maswali mengi hapa kwa tutaenda haraka haraka kidogo. Naomba usikliki hiyo kwanza. Naomba tu nijue wangapi wanaijua Q-SOFA. Naomba tujibu hapa, tuandike tu Q-SOFA ni nini. Kama kuna watu wanajua hilo. Kama kuna watu wanajua hilo. Q-SOFA. What is Q-SOFA and when should it be used? Okay, nitatoa sekunde kama 5 zingine. 1, 2. Okay, hakuna anayejibu hii. Kwa hiyo namba ukliki hapo Dr. Kevin ili tuweze kuliongelea. Well, hii Q-SOFA ni moja kati ya tools ambazo huwa zinatumika ku identify high risk patients. Naomba huyo mtu azime microphone, kuna mtu anasikika akiongea. Kuna mtu anaongea, naomba Technopop 2F, naomba mute microphone yako. Dr. Kevin, unaweza ukamute Technopop. Thank you. Kwa hii Q-SOFA ni score for sepsis ambayo inatumika kuangalia wagonjwa ambao wanaelekea au wana muonekano wa kufanya nini, wa kuzidiwa, na kuangalia matokeo yao yanaweza yakawaje. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeshafanywa kwa wagonjwa wengi sana, alafu ikaonekana kwamba wagonjwa wenye score fulani mwisho wao huwa ni huu. Wagonjwa wenye score fulani huwa wanafariki. Wagonjwa wengi wao, unaona? Kwa hiyo unakuta kwamba wagonjwa wenye score fulani labda 80% huwa wanafariki. Kwa hiyo akiwa na score hiyo anasema huyu ana uwezekano wa 80% wa kufariki au na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Q-SOFA identifies high risk patients for in-hospital mortality. Okay. Kwa hiyo inaangalia wale high risk patient na kuangalia in-hospital mortality yao with suspected infection outside of the ICU. Kwa hiyo inakuwa nje ya ICU na wanaangaliwa kwa symptoms walizonazo na score atakayoipata kwenye hii tool, uwezekano wao wa kufariki. Sawa? Kwa hiyo hapa kuna vitu vitatu ambavyo huwa vinaangaliwa. Dr. Kevin, sijui unaweza unaonyesha hapo, kuna altered mental status. Okay. Yeah, kwa hiyo huyu mgonjwa wetu anaangaliwa hapo kwamba je, Glasgow Coma scale yake ni chini ya 15 na respiratory rate ni zaidi ya 22 na systolic blood pressure ni chini ya 100. Unaona? Kwa hiyo vinaangaliwa hivi vitu vitatu. Hiyo ni Q-SOFA. Na Q stands for quick, alafu SOFA stands for
sequential manake inarudiwa. Sequential sepsis related organ failure assessment. Kwa hiyo ni organ failure assessment ambayo inahusiana na sepsis ambayo inafanywa mara kwa mara. Kwa hiyo haifanywi mara moja tu mgonjwa akiwa amelazwa alafu basi, hapana. Inaweza ikafanywa mara 2 mara 3 kwa siku. Kuangalia kwamba huyu mgonjwa ana deteriorate au anaendelea vizuri na likelihood yake ya kufariki au ya kudeteriorate ni kiasi gani. Unaona? Kwa hiyo ndio kirefu chake, na hii ndio tool inayotumika. Inaitwa quick kwa sababu kuna version yake nyingine ambayo ni ndefu. Inaitwa tu SOFA score, okay? Inaitwa SOFA score ambayo ina vitu kama 6 hivi vya kuangalia, lakini hapa vimeachwa 3 tu vya kuangalia. Sawa? Kwa hiyo ni SOFA score ambayo unaweza ukaitumia hata hospitalini kwenu kwa sababu inaangalia mental status, respiratory rate na systolic blood pressure. Hivi vyote vinapimika kwenye hospitali yoyote ile. Unaweza ukaitumia hii alafu ukakommunicate na watu, na daktari, na huko unapotaka kumpeleka mgonjwa. Ukasema tuna mgonjwa hapa wa COVID ana Q SOFA ya score hii, unaona? Kwa hiyo scores zinaweza zikawa ni positive, unaona? Au negative au 0. Kwa hiyo ukatoa hiyo alafu watu wakajua unapeleka mgonjwa wa aina gani huko kwao, wakamwandalia resources za kuweza kumsaidia. Sawa? Kwa mfano mgonjwa huyu tunaona kwamba points zake ni 0, ana 0 points za Q SOFA score yake. Unaona? Kwa hiyo huyu mgonjwa is not a high risk. Sawa? Yes? Dr. Kaino, this has not been calculated yet because I think we had a respiratory rate more. So I think if we click here, we are going to calculate based on the vital signs. Oh, okay. Can you do that, please? Okay. So I think this is just an example. It could be just an example ambayo bado haija. Yeah. Okay. Okay. Na altered mental status tunaweza tukaangalia pale mgonjwa wetu ana nani gani. Kama unaweza kufungua double screens, mimi hapa siwezi. Hiyo sijaona kama imeongelewa hapa. Okay. We have just these vital signs here, respiratory rate and blood pressure. Okay. So kwa sababu nakumbuka baadaye mgonjwa atapoteza fahamu, lakini hapa nadhani alikuwa bado anafahamu. Kwa labda tungeiacha tu. Anyway, hebu turudi kwenye tool tuione haraka. Just scroll up. Twende kwenye ile tool uliyokuwa umeclick pale, nadhani itakuwa kwenye page moja hapo juu. Yes. So this is the tool, na hivyo ndivyo jinsi ambavyo utaitumia. Unaangalia huyu mgonjwa, je, Glasgow coma yake scale iko chini ya 15? Una click yes kama iko chini ya 15. Kama ni 15/15 una click no. Alafu hii ita calculate score points, Q SOFA points za huyo mgonjwa ambaye wewe utakuwa unamtibu. Lakini kwa mgonjwa wetu hapa kwa kutiki hizi 2 tu, kwa sababu hapa bado tunafikiri kwamba ana Glasgow coma scale maybe ya 15. Kwa kukliki tu hizi 2 tunaona tayari huyu mgonjwa ni high risk. Unaona? Samahani, nilikuwa nafikiri kwamba imeshakuwa calculated for that patient, for our patient. Unaona? Yuko high risk. Kwa hiyo Q SOFA scores 2 to 3 are associated with 3 to 14-fold increase in hospital mortality. Okay? Kwa yule mgonjwa ambaye ana point 0 na yule mgonjwa ambaye ana point 2, ni kwamba huyu mgonjwa mwenye point 2 ana uwezekano wa kufariki kama mara 3 hadi mara 14 zaidi ya huyu ambaye hana hizo point 2. Unaona? Kwa ni tools ambazo zinaweza zikawepo soft copy software kwenye simu au kwenye computers, ukasave results au ukaprint out au ukafanya nini. Lakini pia kama hiyo huwezi kufanya, unaweza tu ukaitengeneza ikawa kwenye karatasi alafu ukacalculate score manually
na ukaweza kucommunicate hiyo score na physicians wengine kule unakotaka kumpeleka mgonjwa, au physicians ambao wako nyumbani unataka kuomba ushauri jinsi ya kumtibu huyo mgonjwa, una communicate vitu kama hivi. Naomba turudi kwenye slides alafu tuangalie slide inayofuata. So link to Care-Sess, kama una hizi slides nadhani kuna resources tutatakiwa kushare hapa. Kevin, kuna link ya Care-Sess ili waweze kuisoma na kui print out. Sawa. Lakini pia nadhani ni hivyo vitu vitatu tu ambavyo tumeviona hapo. Kuna mental status, kuna respiratory rate na systolic blood pressure. Ni tool nyepesi sana, na ndio maana inaitwa Care-Sess tool, ambayo sio ngumu kuitengeneza kwenye karatasi. Unaitengeneza hiyo na inakuwa ni moja ya documents za mgonjwa tu, kama vile ilivyo drug sheet, ilivyo fluid sheet, fluid chart na zinginezo, na hiyo pia inakuwepo, ambayo unaweza ukaziprint nyingi kwenye peji moja tu, kwa sababu ni sequential. Kwa kila baada ya labda unaweza kusema tunamfanyia mara 3 kwa siku. Kwa mara 3 kwa siku anakuwa anafanyiwa pale, mnatengeneza score hiyo mgonjwa ambaye amepata hiyo score ambayo ameipata, unaweza ukaicommunicate na kuona kama mgonjwa anazidi kudeteriorate au anaendelea kuwa poa. Sasa tunaenda kwenye swali linalofuata. Kuna kitu kinaitwa Muse. Naomba pia nijue kama kuna mtu ameshawahi kukisikia. Tu sema ndio au hapana. Kuna mtu ameshawahi kusikia Muse? Na kama kuna maswali yoyote yale, naomba mnaweza mkaya type hapo. Naomba mnaweza mkaya type ili tuweze naona wengi wanasema hapana. Ni kitu ambacho tunakitegemea, lakini sio kitu kizuri. Ni vizuri tukawa na documentation ya jinsi gani wagonjwa wetu wanaendelea kutokana na vitals zao na muonekano wao clinically. Kwa hiyo hii ni tool nyingine ambayo inaweza ikatumika mbadala na Care-Sess. Sawa, kuna hiyo Muse. Ziko tool nyingi sana. Kwa hiyo ni kiasi cha hapo hospitalini kuamua kutumia tool moja. Lazima iwepo tool ambayo itatakiwa kuwa inatumika. Sawa, Kwa level ya healthcare tunaweza kutumia hiyo Care-Sess. Ndio unaweza kutumia kwa sababu unaweza kupima blood pressure, unaweza kuangalia mental status ya mgonjwa, na una uwezo wa kuangalia respiratory rate, na ukacalculate score ya huyo mgonjwa na ukaicommunicate. Na hata hii Muse nayo pia unaweza ukaitumia. Hii Muse kirefu chake ni Modified Early Warning Systems. Early Warning Systems. Sawa? Namba tu click hapo tuione mara moja. Kwa hii ni modified, kama unaweza kusoma hapo juu kabisa, Modified Early Warning Score, Muse, for clinical deterioration. Hii huwa ina determine degree of illness of a patient. Sawa, kwamba huyu mgonjwa anaumwa kiasi gani. Sawa, na jinsi ambavyo itumia na kutengeneza score zake, ndivyo yanavyokuwa efficient kuweza kufanya nini, kucommunicate na watu wengine na kuweza kumtibu huyo mgonjwa. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba mgonjwa mwenye score hii tunamfanyia hiki, mgonjwa mwenye score ile tunamfanyia kile, na mgonjwa mwenye score ile kule tunamfanyia kile. Kwa hiyo inakuwa ni combined. Sio mtu anakuja anaangalia blood pressure anasema huyu mgonjwa tumfanyie hivi, alafu mwingine hiyo blood pressure haijali sana, anaangalia yeye labda heart rate au respiratory rate. Kwa unakuta mnabaki kubishana tu kwamba huyu mgonjwa aende ICU au asiende, au apewe ambulance kwenda referral hospital au asipewe, au namna gani, kwa sababu kila mmoja anaangalia kitu kimoja. Lakini ukiweka vyote kwa pamoja hapa, afu ukatafuta score moja, afu mkakubaliana kwamba jamani, Muse ambayo ina points hizi, mgonjwa tu tunamfanya hivi, unakuta wote mmekubaliana na hakuna ubishi wala ugomvi wala kutokubaliana katika vitu. Kwa hiyo hii inaangalia systolic blood pressure. Sawa, na hizo systolic blood pressure zinaweza zikawa chini ya 70, ana score 3, 71 mpaka 80 ana score 2,
81 mpaka 100 ana score 1, 101 mpaka 199 ana score 0, na juu ya 200 pia anaanza kuscore zaidi, kwa sababu hiyo pia ni blood pressure ambayo inazidi sasa. Na kwa hiyo inakuwa na systolic blood pressure kama parameter ya kwanza. Parameter nyingine ni heart rate, inaangalia heart rate, na hizi hapa ndo pembeni yake mnaziona. Kuna heart rate chini ya 40 ana score 2, 41 mpaka 50 1, na kuendelea. Sawa? Hivi ni vitu ambavyo sio kwamba tunatakiwa tujifunze saa hizi na tuvijue saa hizi, ni kwamba tunaonyeshana tu kwamba hivi vitu ndivyo vinavyotakiwa kuwepo kwenye mahospitali, na nyie mnatakiwa kuwa convinced na kwenda kuifanyia kazi. Wewe ukigoogle tu hii kitu unaipata, na ukishaipata unaiandika kwenye karatasi. Ukishaandika kwenye karatasi unaiprint. Ukishaiprint unampelekea mkuu wa hospitali au nyewe watu wa theater au anesthesia au wapi, mnaidiscuss, alafu mnaamua kwamba mwe mnaitumia na muitumiaje. Unaona? Kwa hiyo sio kwamba hapa ni lazima uwe na hii electronic ambayo Kevin eti anabonyeza hapa afu inakukalkuletia score yenyewe na kuwekea hapa chini. Ni vitu ambavyo unaweza ukavipata, au kama huwezi kuvipata electronically, hii electronic version, basi unaweza ukatengeneza karatasi, ukaprint ukaiweka kwenye. Tuone parameter ya 3 hapa Kevin. Kwa hiyo ya kwanza ni systolic blood pressure, heart rate, kuna respiratory rate, okay? Respiratory rate, kuna temperature, sawa, na kuna AVPU score. AVPU score nadhani hizi mnazijua, ni ile ni kama Glasgow Coma scale lakini iko simplified. Iko simplified. Sawa? Kwa hiyo kwenye hii unaangalia tu kama mgonjwa yuko alert, unampa 0, kama ana react to voice, sawa, voice, EV ndo voice, AVPU, alert, voice, pain, unresponsive. Kwa kama ni alert unampa 0, kama ana react to voice anapewa 1, kama hata kwa voice ya react mpaka umfinye, ana react kwa pain basi unampa 2, na kama hata kwa pain ha react yuko tu unresponsive unampa 3. Kwa nadhani hapo unaona kwamba score jinsi inavyoongezeka ndivyo hali ya mgonjwa jinsi ilivyo mbaya zaidi. Sawa? Kwa hiyo mgonjwa akiwa na score ya 0 ni kwamba yeye hali yake ni nafuu sana, lakini akiwa na score ya juu ya 0 ni kwamba hali yake inazidi kuendelea kuwa mbaya. Sawa jamani? Tunaelewana? Yeah. Kwa hiyo naomba turudi kwenye slides zetu. Again, kwa ajili ya muda tunataka tuende haraka kidogo, lakini tunawaintroduce kwenye hizi tools. Hizi tools ni lazima ziwepo kwenye mahospitali yenu. Zinarahisisha utendaji kazi na kustandardize care kwa wagonjwa ili kila mgonjwa apewe care ya aina moja. Kuna nyingine ambayo inaitwa Care-Sess score. Sawa? Hii inahusiana zaidi na mambo ya COVID. Okay? Kwa hiyo tuta click pia hapa tuweze kuiona, tujifunze kuhusiana na Care-Sess ambayo ni Q COVID score, Quick COVID-19 Severity Index. Quick COVID-19 Severity Index, Care-Sess. Kwa hiyo hii imetengenezwa wakati wa COVID. It was launched during COVID-19 crisis. All right. Kwa hiyo ukienda kwenye COVID-19 Resource Center utaikuta imeelezewa vizuri kabisa. Sawa? Yeah. Kwa hiyo ina predict 24-hour risk of critical respiratory illness in patients admitted from emergency department with COVID-19. Okay? Kwa hiyo akishafika tu wodini unamfanyia hii, unakuwa unajua kwamba huyu ndani ya masaa 24 ataweza kudevelop critical respiratory illness au ataendelea kuwa poa kama alivyo sasa hivi. Unaona? Kwa hiyo unaangalia kama mgonjwa atakuwa vibaya au hatakuwa vibaya. Kwa hiyo unaweza ukaplan resources zako, kama kuna kitanda kimoja kimebaki na kuna mgonjwa ambaye anatakiwa afanyiwe elective surgery lakini ambayo itahitaji ICU baadaye, unaweza kuambia jamani, kuna mgonjwa hapa baadaye anaweza
akazidiwa akahitaji hicho kitanda kwa sababu QCSI yake inaonyesha hivi, unaona. Kwa hiyo huyu ambaye surgery yake ni elective, naomba tuipostpone, labda tuifanye kesho, au tumruhusu tu huyo mtu aende nyumbani arudi next month kufanyiwa surgery yake, unaona, mambo yakiwa yametulia kidogo. Sawa sawa. Kwa hiyo hii inaangalia ni very simple tools. These are very simple tools. Hii inaangalia tu respiratory rate ambayo ni breaths per minute, unazicount tu, unachukua simu yako, unawasha ile inaitwa stopwatch, unaangalia mgonjwa kwa sekunde 30 au kwa dakika nzima, unaangalia mgonjwa anapumua mara ngapi. Kwa hiyo kama anapumua chini ya mara 22 ana score 0. Kama anapumua mara 23 hadi mara 28 ana score +1. Kama anapumua zaidi ya mara 28 ana score +2. Hivyo tu, sio ngumu hizo. Kwa hiyo kuna hii hapa nyingine. Kwa hiyo ukishaangalia hiyo unakuja kuangalia na pulse oximeter. Sawa, pulse oximetry. Unaangalia kama ni zaidi ya 92 unampa 0. Kama ana desaturate anapata 89 mpaka 92 unampa +2. Kama anapata chini ya 88% anapata 0.5. Sawa. Na huku chini parameter ya 3 ni kwamba hii respiratory rate na hii pulse oximetry, hii saturation yake anaziscore hizo akiwa kwenye oxygen kiasi gani, akiwa kwenye oxygen therapy kiasi gani, oxygen supplementation kiasi gani, unaona. Kwa hiyo unaangalia pia hapa oxygen flow rate. Huyu mgonjwa kama anapata less than 2 liters per minute na ana saturate vizuri, basi unampa 0, sawa. Lakini kama ana saturate vizuri akiwa tu kwenye 3 to 4 liters per minute, basi unampa +4. Na kama unaona ana saturate vizuri akiwa tu 5 to 6 liters per minute, unampa +5. Sawa jamani? Na baadaye unakuja kujumlisha hizo points na kujua kama huyu ni low risk, ni high risk au ni intermediate risk, na mnaamua sasa hospitalini kwenu kwamba hivi mtu akiwa low risk tuwe tunamfanya nini, akiwa intermediate risk tuwe tunamfanya nini, na akiwa high risk tuwe tunamfanya nini. Naona high risk tumuite physician aje muone, au tumpeleke kwenye referral hospital kama ni Mbeya referral, kama ni Benjamin Mkapa, kama ni KSMC Bugando au Muhimbili, tumpeleke wapi huyo mtu, unaona, akiwa na score za design hii, unaona. Mara nyingine unakuta hamna hata haja ya kumpeleka sehemu yoyote kwa sababu mnajua outcome yake haitakuwa nzuri vyovyote vile mtakapofanya, unaona. Kwa hii inakupa wewe guidance ya jinsi gani ya kumhudumia huyo mgonjwa. Kwa hiyo sisi tupo, kama kuna hospitali yoyote mtu anataka kuanzisha vitu kama hivi, unaweza ukanicontact mimi, ukamcontact Amos, ukamcontact Kevin, ukamcontact yoyote kati yetu sisi, kuna Abo, kuna Fadhila, ukawacontact wakakusaidia kutengeneza hiyo tool. Ni vimistari vitatu tu hivi unaviingiza pale, alafu mnaamua kwa pamoja kwamba score ipi iwe low, score ipi iwe intermediate, score ipi iwe high risk, alafu akiwa na low risk, intermediate risk au high risk tuwe tunamfanya nini kwa ujumla wake. Yani hiyo ndo inakuwa sheria yetu hapa hospitalini, inakuwa ndo protocol yetu kwamba mgonjwa mwenye COVID ambaye amescore labda QCSI ya design hii tumfanye nini. Naona. Basi naomba turudi kwenye slides Kevin. Kama kuna swali lolote naomba tu tunaliposti hapa. Amos nadhani anaangalia haya maswali, kwa hiyo tunaweza tukayapitia kama kuna watu wameuliza maswali mawili matatu, na kama muda pia unaruhusu tuyapitie tuwajibu maswali. Nadhani Dr. Kaino. Ndio. Yeah, kulikuwa kuna swali ambalo Alois alizungumzia kwamba je, Q-SOFA inaweza ikatumika kwenye level ya health center. Nadhani jibu ambalo tumemjibu hapo kwenye chat ni kwamba yes, haina limitation, kwamba ni kwenye zonal, district au regional, inaweza ikatumika hata kwenye level
health center. So far, I think there was only one question. Otherwise, nadhani we are okay to continue. Nilikuwa naomba pia kuwaeleza ndugu zangu kwamba hata mimi nilivyokuwa naanza haya majina yalikuwa yanatisha sana. Inanitisha sana ya majina. Q-SOFA, sijui kuna sequential organ failure assessment, sijui MUSE, sijui kuna vital sign directed therapy, sijui ziko za kila aina. Kuna za trauma, kuna za kina mama wajawazito, kuna za watoto, za sepsis, za nini. Sasa nikawa nasema jamani, mbona majina kwanza ni magumu sana? Lakini kumbe sasa hii Q-SOFA unaangalia tu mental status, unaangalia respiratory rate na unaangalia blood pressure. Hivyo vyote vinafanyika hata kwenye health center yoyote ile vinafanyika, hata kwenye dispensary vinafanyika. Kwa ni vitu ambavyo unaangalia, unaandika vinamba pale vitatu, unavijumlisha, unapata sum yake, afu hiyo sum unaiangalia kwamba ni mild risk, ni moderate au ni high risk. Alafu kama mlivyoamua pamoja na mkuu wenu wa kitengo hapo kwamba wagonjwa wenye mild tuwafanye nini, wenye moderate tuwafanye nini na high risk tuwafanye nini, basi wagonjwa wote wanao fall hivyo mnakuwa mnawashughulikia on the same pattern ili kustandardize practice yenu. Na kila mgonjwa anakuwa anapewa haki sawa na kila mfanyakazi anakuwa anapewa haki sawa kama kuja kumrudi mgonjwa au kumpeleka mbele. Sawa. Basi naomba Dr. Fadhila tuchukue kwenye hii section inayofuata ya rapid response systems. Asante. Asante Dr. Kaino kwa jinsi ulivyoelezea vizuri sana hizi scores. Kwa kweli hizi scores ni nyingi na zinatisha. Kuna zingine za pediatric, mapayload, PMI, manini, zote ziko humo, lakini cha muhimu ni kwamba sio lazima tuzikariri. Ni zile ambazo sio lazima uzikremue kichwani. Hizo unaweza ukazi print, mkazibandika hata ukutani na mkajua ipi ya kuitumia muda upi, kwa sababu ukisema uzitumie zote kwa pamoja itakuwa ni disaster. Na kitu kingine ni kwamba Samahani Dr. Fadhila, kama tunaweza tukakuona kwenye video. Kama unaweza ukawasha video yako ili tukuone kama hakuna it's important tuone. Yeah. So tulikuwa tunazongelea hizi early warning signs. Ziko nyingi sana na zote zinatumika, huwezi ukazitumia zote kwa wakati mmoja, lakini ni important sana tulikuwa tunaongelea hii issue yetu ya rapid response system, kwa sababu kuna zingine mtazitumia kujua muda gani ni muite nani kwa wakati gani. Umeona kama Dr. Kaino alivyosema at the beginning. Lakini kabla tujaenda kuongelea zaidi kuhusu hii rapid response system ambayo nitaiongelea in short, naomba tupite through this case about kuhusu huyu mgonjwa wetu. So the patient suddenly loses consciousness. New vital signs are obtained for this patient. Vital signs: respiratory rate equal 40, temperature 39, heart rate 147, blood pressure 63/25, na saturation 66. So can you scroll up please? Sorry. So swali ni kwamba for this patient, what vital signs or clinical exam finding require immediate intervention? Unaweza mkaandika tu majibu hapo kwenye chat. Sekunde kadhaa tuendelee. Nikiangalia hapo kila oxygen, saturation, blood pressure, saturation, respirate, all of them, circulation, 6, saturation, blood pressure, oxygen saturation, blood pressure. Okay, so majibu ni mengi na mtu ameona nini cha ku take care at the beginning or which one should come at the end. Ndio pale issue ya ABC inapokuja, kwa sababu kila kitu kimekuwa deranged. Hapo ndio utajua nianze ku stabilize temperature before sija stabilize the saturation au nini, ndio sema hapo lazima uwe make your decision early. Naomba click hiyo tuone.
Dr. Tegla, can you see my screen? Yes, we can see. Another participant here, Dr. Fadila. Yes, we're here. Dr. Fadhila uko na sisi, nadhani nimempoteza, simsikii. Nimerudi, nadhani internet Okay. yangu inani kidogo. Sasa naona hii hapa the chat yetu inatuonyesha the way ranges na muda gani utafanya nini, lakini the most important thing ni kujua kwamba lazima ujue kitu gani most important at the beginning, ni keep at the end. Kama ukipata mgonjwa kama huyu ambao everything imekuwa deranged, kwa mfano unapata ABC, utaanza your airway, your breathing, your circulation, but at the end of the day all of them lazima ziwe taken care of. Sawa, naomba turudi kwenye slide zetu tuone. Having a difficult time to hear Dr. Teka. Okay. So, okay, mnanisikia sasa hivi? Tunakusikia. Maybe unaweza kujaribu ku stop video ili at least maybe inaweza kufanya network ikawa nzuri. Yeah, I think so. Okay. Hapo mnanisikia vizuri? Yeah, endelea. Okay, so swali la pili, which of the following interventions may be needed for this patient? Naweza mkaandika hapo, je, high level of care, increased oxygen therapy, more frequent monitoring, ongoing resuscitation, airway management, or all of the above? 6, kuna all of the above. Tuendelee. 6, naona watoto wamejibu 6, ni kweli. Okay. Nadhani all tunakubaliana kwamba mgonjwa wetu anahitaji all of the above, all the care, but though inaweza ikawa sio at the same time all of them, lakini anahitaji all of care. Swali lilofuatia, does your facility have a rapid response system? Kwanza tumewahi kusikia kuhusu hii rapid response system au hatujawahi kuisikia kabisa? Hivi sita sikuisha sita kabla hajakata nilia. No, okay. Yes, okay, no. Sawa. And the last question before I explain a little bit kuhusu hii hapa rapid response system, wanauliza who can activate a rapid response team for what triggers? Naweza mkiweka hapo majibu yenu. Anyone? Sawa. Everyone? Okay. Everyone, anyone trained on?
Okay, naomba niongelee a little bit kuhusu rapid response system. Dr. Kaino at the beginning ameongelea kuhusu issue ya nini rapid response system is. Tunapoongelea rapid response system ni au tukasema team ni kama wale ni group la healthcare workers wa hospitali waliochaguliwa kurespond to any clinical deterioration yoyote itakayotokea kwa mgonjwa ili kuprevent mgonjwa asiende into maybe cardiac arrest na kahitaji ICU care. Unaona, kwa hiyo ni ile intervention inayofanyika before mgonjwa hajapata shida zaidi huko mbeleni. For example, some people call it medical emergency teams, but I think kuna tofauti kidogo, lakini hii team tunaposema rapid response teams hata siku moja hazifanani na ile code blue team. Ukihitaji code blue team inamaanisha mgonjwa wako ameshapata arrest, unaenda kumresuscitate, but aim yetu iwe kuprevent mgonjwa asiende kwenye hiyo cardiac arrest. Wapo unatumia na unafanyaje hii rapid response team, lakini lazima ujue ina part gani. Hii rapid response system huwa ina part 4. Kuna sitaziongelea, nitazitaja tu. Ina afferent component, ina efferent component, ina administrative, ina process improvement. Sawa, lakini of the most important kwangu hapa ni afferent component na efferent component. So afferent component ni ile group la watu ambao wata activate, atamuita mtu. For example, una mtoto labda mtoto anaumwa. Let's say una mtoto ambaye amekuwa admitted in the ward, alilazwa maybe na just diarrhea. Alafu ikatokea kwamba kesho yake akaanza kupata rapid heart rate. Unaona, kile kitendo cha yule primary person kama labda ni nesi au ni primary doctor yule mgonjwa kunotice kile kitu kwamba huyu mtoto ana rapid heart rate, akaamua kupigia simu ile team kwamba jamani, kuna mtoto mwenye hichi. Wale watu wanao activate na kuona zile signs za mwanzoni kabisa tunawaita the afferent team. Na hii labda interns na most of the times when inakuwa vive na nurses, kwa sababu nurses ndio wale watu ambao wanakuwa karibu zaidi na mgonjwa, anachukua vital signs, anachukua nini kila kitu. Kwa hiyo akiona kwamba kuna derangement ya kitu fulani pale, akaamua kusema ngoja niwapigie simu rapid response team. Pale ndo afferent limb ya hii system. Sasa akipiga simu ndo anapigia ile rapid response team. Wale pale ndo efferent component. Kazi yao ndo wanakuja kusaidia. Kwa mfano mgonjwa huyo ana rapid heart rate, ndo watakuja kusaidia okay, huyu mgonjwa ana develop sepsis, ngoja tufanye hichi ili asiende kwenye cardiac arrest au asifanye nini. Kwa hiyo watakapokuwa wanafanya vile vitu kuprevent mgonjwa asiende kwenye total arrest au need ICU care, hiyo ndo tunaita the whole thing ndo rapid response system. Na the aim huwa ni kuprevent mgonjwa asiende kwenye arrest au akahitaji ICU care. Kama mkiweza kuimplement vizuri kabisa kwenye center yenu, hizi cardiac arrest mtaziona au wagonjwa watapungua zaidi ya ICU, kwa sababu wengi wao mtakuwa mnaweza kuatibu before hawajafika katika ile critical situation ambayo itahitaji the ICU. Sawa. I think that's all about the rapid response system and how it works. Can you click hapo kwenye nani ana trigger rapid response? Tuone. Sorry, still hapo. The last question. Okay, so kama hapo anasema triggers for rapid response team activation. Kwa hiyo huyu afferent kuna vitu ambavyo mnakuwa mmepanga katika center yenu kwamba maybe triggers, tools ambazo nitawaita rapid response team. Inaweza ikawa ni single parameter, labda temperature tu ikienda high, please call the rapid response team. Au labda ikitokea kwamba labda blood pressure imeenda very low to trigger. Lakini kuna center zingine wameamua kuweka ile multidisciplinary
approach, kwamba kuna zile early warning scores alizokuwa anazongelea Dr. Kaino, kwamba ikifika score ya 2, ikiwa ikifika score ya 3, activate the rapid response team. Hii tunaita multidisciplinary. Kwa mfano hapa wamesema kwa triggers for rapid response team activation, position and activation. Anaweza akawa nurse, kama unavyoona nurse wanachukua large number, percent kubwa sana, kwa sababu they are always, most of the time, are the one who are taking vitals, ndio wanaoona wagonjwa wanakaa nao kwa muda mrefu. Umeona physicians, physical occupation therapists and non-medical staff. So the afferent limb wale wanao activate most of the time ina watu kama hawa, nurse au wale primary care wa patient. Lakini rapid response team yenyewe most of the time inakuwa na labda critical care people, physician labda na intensivist au respiratory therapist na nurse. Ni group la watu ambao wanakuwa wamepangwa kwamba wakija pale they can give a management funding. That's all I have about that. Sana nini kwa Dr. Kaino? Yeah. Naomba turudi kwenye slides kule. Yeah, kwa hiyo ndugu jamani, hiki pia ni kipengele ambacho Dr. Fadhila amekikava vizuri sana. Nashukuru Dr. Fadhila. Na pia ni kitu kinaweza kuwa kipya kwenye practice zetu, na sio kitu ambacho kitaletwa kutoka sehemu yoyote ile. Jinsi kinavyoletwa ni kupitia forum kama hii. Unakuwa unajua kwamba standard practice inatakiwa hapa hospitalini kwenu muweze kutengeneza team ambayo inakuwa inaitwa Rapid Response Team. Sawa? Na hiyo team ni ya watu ambao lazima mjue kwamba lazima awepo mtu anayejua mambo ya airway, kuna mtu anayejua mambo ya infections, mambo ya shock, management za shock, mambo ya resuscitation na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ingawaje kwa kawaida rapid response team huwa hayusiki na mambo ya cardiac arrest na resuscitation, mara nyingi wanaitwa pale mgonjwa anapokuwa anaonyesha signs of deterioration. Madhumuni makuu kama alivyoelezea Dr. Fadhila ni ku catch up na wale wagonjwa ambao wanaelekea ku deteriorate. Sasa kuna phases za magonjwa. Kuna phase moja inaitwa compensatory phase na kuna nyingine inaitwa decompensatory phase. Kwa hiyo sisi tunataka wale wagonjwa huko maodini tuwe tunawadaka wakiwa kwenye compensatory phase, pale ambapo bado hawajapata organ failure, pale wanapocompensate. Sawa? Na ndio maana tuna insist vitu kama kwa mfano shock. Mwenye shock sio lazima awe na hypotension. Sio lazima awe na hypotension. Sasa utamjueje? Kwa hiyo ni vitu ambavyo mnatakiwa mjifunze kwamba mgonjwa akiwa ana mottled skin, mgonjwa akiwa na cold extremities, mgonjwa akiwa na increased capillary refill, akiwa na confusion, akiwa na tachycardia, akiwa na ana reduced urine output, wagonjwa kama hao tayari ni yuko shocked. Mgonjwa kama huyo tayari yuko shocked, ana shock tayari huyo mgonjwa. Kwa hiyo unamdakia hapo kabla blood pressure yake haijashuka. Unaanza kumtibu hapo. Ukishaona blood pressure yake inashuka ni kwamba zile mechanism zake zote za compensation, za ku-maintain ile perfusion na blood pressure zimeshashindwa. Unaona? Kwa hiyo anaanza kuelekea kwenye organ failure. Sasa ukiwa unasubiri ku-diagnose shock kwa kuangalia blood pressure, utakuwa unawamisi wagonjwa, utakuwa unaluzi wagonjwa wengi sana, kwa sababu unakuwa tayari umeshachelewa sana. Unaona? Unakuwa tayari umeshachelewa. Kwa hiyo hypotension is a very late sign of shock. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze signs zingine ambazo uta catch up na huyo mgonjwa faster. Alafu una activate hiyo rapid response team ambayo ni mnachaguana tu momo hospitalini.
Kwa hiyo mnasema Monday, Tuesday fulani na fulani ndo watakuwa kwenye rapid response team. Wednesday na Thursday na Friday fulani, weekend watakuwepo fulani. Kwa kule wodini mgonjwa na mnajiwekea hizo scores hizo. Unaona? Wanamwambia nesi ikifika score number fulani, akiwa na amescore number fulani, unaita hii team, unawapigia simu. Hao jamaa wanakuja kukusaidieni kumstabilize mgonjwa au kumfanyia assessment au kumtibu au kuamua aende wapi. Unaona? Kumrefer au kumfanya nini. Unaona? Kwa hiyo mnakuwa mnakubaliana hapo tu hospitalini na kutengeneza hizo team. Kwa hiyo kuna rapid response structure ambayo inagawanyika kwenye matawi mawili kama daktari alivyoeleza. Kuna rapid response system ambayo inahusianisha zaidi administrators, kwa sababu lazima waibariki hiyo team. Hiyo team lazima ijulikanike na ipewe support, na vitu mnavyohitaji mnaviorodhesha, mnawaambia, na vitu mnavyohitaji nyie sio ile labda kama ni weekend au nini kupewa zile fedha, hapana, bali ni mnakuwa mna anticipate kwamba mgonjwa akiwa na hypotension mtahitaji nini kuitibu hypotension, akiwa na airway difficulties, akiwa na ventilation problems, akiwa na infection, akiwa na mnahitaji nini cha kuweza kumhudumia huyo mgonjwa au kumsafirisha au kufanya hiki na kile. Ndio hivyo mnaviomba sasa uongozi wana play supportive role. Sawa, supportive role, lakini pia wana play quality improvement role ya kufanya assessment ya jinsi gani hiyo team inafanya kazi, ufanisi wake. Okay? Alafu kwenye rapid response structure kuna hiyo system na kuna team. Team ndo wanafanya clinical treatment sasa ya wagonjwa, ambayo nayo ndo inakuwa divided into two, ambapo kuna activators na responders. Responders ndo wale wanaenda kumtibu mgonjwa pale alipo. Activators ni wale ambao kama alivyoelezea wanaotoa taarifa kwamba kuna mgonjwa huko hali yake inaanza kutokuwa nzuri. Unaona? Kwa hiyo ndo hivyo. Nadhani tuendelee na kipengele cha mwisho kama bado tuna muda hapo. Naona muda unakimbia kweli. Labda Dr. Saria utuchukue haraka kwenye implementing rapid response system au team, implementation yake tafadhali. Okay, asante sana Dr. Kaino. Nimepata changamoto kidogo ya internet, imebidi nijiunge kupitia simu. Sasa mtaniambia kama mnanisikia au mnisikii vizuri. Lakini nafikiri okay, asante. Nafikiri ni sehemu ya mwisho ya session yetu ya leo, lakini sio kwamba ni ya mwisho kwa umuhimu. Kwa hiyo tumepitishwa katika kudefine what is critical care continuum. Tumeona zile teams zinapoundwa na tumeona jinsi team ambavyo inatakiwa kufanyika. Sasa hii rapid response team ili iweze kuwa yenye manufaa katika taasisi zetu, lazima iwe katika misingi ambayo ina uwezo kufanya kazi zake kila siku na ina uwezo kufanya kazi ambazo ni evidence based medicine. Sasa kitu pekee ambacho kinaweza kikatusaidia katika kuimplement hii rapid response team ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na miongozo mbalimbali au tunakuwa na guidelines mbalimbali ambazo zinatuongoza katika kutenda kazi zetu. Sasa ukiangalia hapo, sijui kama hiyo ndo slide, marking slide ambayo niko nayo implementation ni tofauti na hiyo ya nani, lakini swali linauliza what provider should respond to this patient deterioration. Labda kama mnaweza mkatujibu kwa haraka, sijui kama ndo tuko katika slide hiyo, lakini based on the question, what providers should respond to this patient deterioration. Kesi yetu ni ile ambayo tumetoka nayo kule juu, tuliona zile vitals zinapozidi kuwa mbaya. Sasa tunataka kuita ile team. Je, tunahisi ni watu gani ambao wanatakiwa wawe included kwenye hii team? Nani ambaye anaweza akatusaidia kwa haraka? Tuna dakika chache sana. Okay, hapa naona everyone, kwa mtu amesema tu everyone kwamba ni mtu yoyote yule, lakini okay, labda tuendelee kwanza na kupata majibu kutoka kwa washiriki wengine tu, majibu yao yanasemaje.
alafu tutaangalia kwamba ni watu gani ambao ni key stakeholders katika ku-manage au katika ku-implement rapid response system. Okay, kwa sababu ya muda labda niende direct kwamba the aim ya kuform hii team kama tulivyoona ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile care ambayo inatolewa kwa mgonjwa, whether ni pre-ICU admission au post-ICU admission au during ICU admission, inakuwa ni endelevu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hata ile team lazima iwe ni team ya watu ambao kwanza wako knowledgeable na jinsi ya kuhudumia wagonjwa ambao ni mahututi critical care, lakini pia lazima iwe ni team ambayo ina washikadau tofauti. Washikadau tukimaanisha kwamba lazima kuwe na physician au registrars au madaktari, lazima ihusishe nurses, kwa sababu nani asitambua mchango wa nurses katika critical care. Wao ndio wanakaa na mgonjwa kwa muda mrefu kuliko nafikiri mtu mwingine yoyote yule. Kwa hiyo nurses should be also the key stakeholders. Tusisahau pia watu wa maabara, kwa sababu tutahitaji kupima vipimo mbalimbali. Kwa lazima tuhusishe pia watu wa maabara, lazima tuhusishe watu wa pharmacy, pengine mgonjwa atahitaji dawa. Kwa inamaanisha kwamba lazima uhusishe pia watu wa pharmacy. Lazima uhusishe watu wa medical records, lazima uhusishe administration kama tulivyoona kwa mtangulizi aliyopita. Kwa hiyo members ni wengi, lakini kikubwa kama mnavyosema ni kweli, lazima wawe ni watu ambao ni knowledgeable, lazima wawe ni watu ambao ni well trained, lazima ni watu wawe ambao wana uwezo wa hold au wa kufanya ile critical care kweli iwe ni care, sio just kuangalia mgonjwa. Kwa hiyo lazima ni timu ambayo inahusisha watu mbalimbali. Kevin, next please. Okay, sasa what documentation should occur during rapid response team? Kumbuka hawa ni wagonjwa ambao ni critically ill au mahututi. Pengine wanaweza kuwa wako wodini, pengine wanaweza kuwa wako ICU, wanaweza kuwa wako on transit wakielekea kituo cha afya kingine ambacho kiko juu zaidi. Sasa ni lazima hawa ni wagonjwa ambao wanahitaji continual monitoring ya wagonjwa. Na ili useme unafanya continual monitoring, lazima tu una chat vital zako. Lazima una chat vital zako kwa sababu mwisho wa siku lazima uweze kuangalia ile trend ya vitals zinavyoenda. Kama utakuwa umeweka katika form ya table, kama utakuwa umeweka katika form ya graph, kwa lazima uwe na uwezo wa kuchat zile vitals ili mwisho wa siku hata ikitokea shida unaangalia wapi tatizo lilitokea. Lakini kama hatuchat, kama hatudocument zile vitals, ina maana ni ngumu sana kujua tatizo lilitokea wakati gani na kwa nini lilitokea. Kwa hiyo huu ni mfano tu wa chat ambayo au wa document, jinsi ya kudocument particulars za mgonjwa wakati wa critical care. Tuna manage mgonjwa, ukiangalia ina zile particulars za tarehe, nani alimuita, rapid response team called, at what time, waliwasili kwa wakati gani, walideparture. Kwa hiyo ina vitu vingi. Ukiangalia kuna iko systematic kwamba kuna respiratory system, unaangalia ni vitu gani ambavyo wanavipima pale, ambazo kuna cardiovascular system, kuna neurological, kuna zile early sepsis. Kama unakumbuka Dr. Kena ametupitisha kwenye zile scores. Unfortunately kwenye hii hapa haipo, lakini ukiangalia hata hizi markers mbalimbali zipo hapo, kama ana pneumonia, kama na white blood count ziko increased. Hizi ni markers ambazo zitakuonyesha kama mgonjwa ana sepsis or not. Kwa ukiangalia hatuwezi tukasema kwamba tuna rapid response team kama hatuna uwezo wa kudocument vile vitu ambavyo tunavifanya. Hii itatusaidia pia wakati wa handover mgonjwa kwa next shift au kwa next level of care. Kama hauna hizo, ni ngumu kabisa kuweza kuhandle mgonjwa au kuhandle zile information kwa mtu mwingine ambaye anakuja. Kwa hiyo hii ni mfano tu wa document ambayo imetengenezwa, lakini unaweza uka-adopt kulingana na mazingira yako. Sio lazima kila kitu kiwepo kama kinavyoonekana hapo, kwa sababu vituo vinatofautiana, setup zinatofautiana. Kwa hiyo just based on your facilities, unaweza kutengeneza document ambayo utadocument vile vitu vyote ambavyo ni vya muhimu, lakini wakati huo unakuwa kwa ajili ya kwa hiyo rapid response team. So lazima tuzidocument kama zilivyo
kwa sababu setups zinatofautiana. All right, then implementation of rapid response team, kuna hiyo model ambayo inaitwa SEDA. Wakati tuna implement sasa hizi rapid response team kwenye facilities zetu, tunaweza tukaadapt kutumia hiyo model ambayo ukiangalia kuna hiyo SEDA ambayo ni situation, evaluation, decision and action. Before hamjaanza kuimplement rapid response team, lazima muassess situation, lazima mfanye situation analysis kwenye kituo chenu kuhusu critical care. Je, kama hiyo timu mnayo, gap lililopo katika hiyo timu ni nini? Lazima muweze kufanya hizo identify hizo gaps mbalimbali ambayo tunafanya ni situation analysis. Baada ya kufanya situation analysis na kurecognize hizo vitu mbalimbali, then lazima muweze kuweza kuevaluate, kufanya evaluation ya hiyo rapid response team. Lazima create policies mbalimbali ambazo zitakuwa zinawaguide au zinaiguide ile team katika kufanya kazi zake. Bila policy au bila miongozo, inakuwa ni timu ambayo haina mafanikio yake, yanakuwa ni madogo, au wanakuwa kila mtu anajifanyia anapotaka. Lakini ukiwa na hizo document, kama mnazi-review with time, kwa sababu vitu vinabadilika. Kwa hiyo lazima mhakikishe zinakuwa reviewed every now and then, na kama hamna kabisa, basi tuanze kufikiria create hizo documents, policy mbalimbali, facility policies as far as critical care is concerned, rapid response team is concerned. Tunaweza tuka-adopt ambazo za watu ambao tayari wanazo, unaona. Na wakati wa kufanya evaluation, lazima tuhakikishe tuna identify wale key stakeholders. Tusisahau kwamba wagonjwa nao ni stakeholders, maana ndio tunawatibu, nurses kama nilivyosema, physician and all others, unaona. Na baada ya kufanya hizo evaluation, sasa lazima mje na decision. Lazima mfanye decision kwamba sasa tumeshafanya situation analysis, tumeshaji-evaluate na tuna policies za kutosha, tuna staff wa kutosha, wako knowledgeable, wako trained, then mnafanya decision ya kuanzisha hiyo rapid response team. Na mkiwa mnaianzisha, msisahau kwa include wale stakeholders ambao tuliwa-identify hapo juu, na lazima kuwe na establish a timeline within which an institution or make need changes. Lazima muwe na time limit kwamba by this time sasa lazima tuhakikishe hospitalini kwetu au kwenye kituo chetu tunayo hiyo rapid response team. Na kama kutotokea barriers zozote, muweze kwanza kikubwa ni kuanticipate barriers ambazo mnaweza kukutana nazo, ili ukiweza kuanticipate, tayari utakuwa umeshaanza kujua kwamba utazitako vipi hizo barriers. Barriers zinaweza zikawa ni financial barriers, zinaweza zikawa ni human resource barriers, zinaweza zikawa ni access to some of the guidelines au document ambazo hamna. Kwa hiyo mwisho wa siku ukiweza kuzi-identify, unaanza kuzifanyia kazi. Na then you have to take an action. Action inaweza kuwa ni kuadapt existing protocols to the institution resource available. Mnaweza mkawa mna ensure schedule review to address any barriers and improve patient safety. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni endelevu. Kama tulivyosema, medicine ina change, evidences zinakuja mbalimbali, recommendation mbalimbali. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kila wakati tunakuwa tunafanya review ya hizo protocols zetu na hizo guidelines zetu, na zile barriers ambazo zinakuwa identified zinakuwa addressed. Next is Kelvin. So haya material mtapewa, mtakuwa mnajisomea. Nafikiri katika hizi hapa implementation, nafikiri vyote hivi tumeshavipitia, unless kama kuna kitu nimesahau mnaweza mkanikumbusha. Lakini kikubwa ni wakati wa create your rapid response policy au policy document for your institution, tunafikiria vitu vifuatavyo. Lazima muweze kudefine kwanza ile rapid response team ambayo tayari tumeshaweza kuidefine leo. Lazima to define the purpose. Kwa nini tunataka kuwa na policy? Define the purpose of the policy, kwamba hiyo policy yetu, huo mwongozo wetu inataka tufanye nini. Tusiwe tukaleta policy ambayo does not apply to our setup. Kwa hiyo lazima tuwe na policy ambazo zina uwezo wa kusaidia katika
kufanya kazi kila siku, na lazima kuwe na mtu to define who can activate the rapid response team, otherwise itakuwa chaos, kwa sababu tukiachia kila mtu akawa na uwezo wa kuactivate the team, tutajikuta the whole day tunakuwa activated, hiyo team inakuwa activated. Kwa hiyo lazima kuwe na watu ambao wana activate your rapid response team, na ni watu ambao sasa tayari watakuwa wameshapitia mafunzo mbalimbali ya kuweza kuidentify kwamba who is really critical patient ambaye anahitaji kweli kuwa reviewed na hiyo team. Then we have to create the alert criteria, triggers or parameters. Kwa lazima ujue kwamba mta alert ile team namna gani, mta trigger namna gani ile team, a rapid response team, and what parameters for a rapid response team policy document for institution. Who calls, how do they call, who responds, who are the members of the hiyo tumeshaielezea. Kwa lazima kuwe na watu ambao kwa kweli wanajulikana, akiactivate team kwamba kweli this is an emergency, kweli this is a critically ill patient ambaye anahitaji kuwa reviewed by the team. Na how do they call sasa? Je, watakuwa wanapiga simu kwamba kwenye kila institution, kila taasisi inakuwa na mfumo wake wa kualeti ile team, either by calling, unakuwa na namba ambayo ikipigwa tu hiyo namba inajulikana tayari, operator anawaaleti kwa sababu ana namba maybe za wale rapid responders. Kwa maana akipiga tu ile namba yule ambaye ana alert, basi yule operator anawapigia direct wale watu ambao wanahusika kwa sikio, au labda ni press a button, labda tukipress button ikawaka color this one, inajulikana ni team fulani inahitajika, kama wanavyofanya labda code blue in other places. Lakini mwisho yes. Tutasalia? Naam, Amos. Tutasalia? Ya, nadhani kwa sababu ya muda ndio kama alivyokuwa amesema Dr. Kaino kwamba tutakuwa consulted kwa maana kama ya hospitali ambazo watataka labda kuanza hatua ya implementation. Ndio. Then kwenye group lile la WhatsApp tutaendelea kushare haya material na link, lakini cha muhimu zaidi tutakuwa tayari kila muda kuweza make sure kwamba kwa zile hospitali ambao wanataka kuimplement tuweze kuwasaidia. Kwa hiyo nadhani participants tunakushukuru sana Dr. Saria, wamekuwa kidogo ni wema sana kutuvumilia mpaka saa hizi saa 11 kasoro dakika kidogo. Naomba nimrudishie Dr. Kaino awe na neno la mwisho, alafu Dr. Kevin ufunge kipindi. Asante sana. Nashukuru sana Dr. Saria kwa kuelezea kwa kinaganaga kabisa hiyo section ya mwisho, na nashukuru kwa kila mmoja wenu ambaye amechangia kwenye mada hii ya leo, Dr. Fadhila, Amos, Peter Saria, na pia nawashukuru wote ambao mmeweza kuattend siku ya leo. Na nadhani hili ni swala ambalo tunachukua kama changamoto ambayo tutatakiwa tuitekeleze. Inaweza ikawa sio leo kesho, lakini ni swala ambalo tayari tunalijua. Hiyo ni hatua kubwa sana, kwamba hiyo tu kujua kwamba kuna kitu hicho kina exist. Sasa inachofuata ni hatua za kwanza utekelezaji, na sisi tupo kushauri na kufacilitate masuala kama haya yaweze kutendeka, kwa sababu yana uwezekano wa kutendeka kwa vifaa tulivyo navyo, kwa facilities tulizonazo, na kwa personnel tulionayo. Isiwatie shaka sana haya mambo ya documentation pale inaonekana iko very confusing na nini. Mnatengeneza ya kwenu. Nani anakuja, amefanya nini, na kilichotendewa kwa mgonjwa ni kipi. Mnatengeneza ya kwenu. Inaweza kuwa mistari mitatu kwa kuanzia, baadaye mkaona mbona kuna vitu haviwi covered kwenye documentation, mkaongezea kwa mstari kingine. Kwa hiyo inakuwa ni continual process kwenye ile quality improvement. Hamkai tu hapo na kitu kimoja, kinakuwa kinaendelea kikibadilika mpaka kinafikia optimum shape na functionality fulani ambayo nyie mko happy nayo, ndo mnabaki nacho hicho. Hata hicho pia kinaendelea kuchange mwaka baada ya mwaka. Na hizi rapid response teams na assessment tools zinatofautiana kutoka region moja hadi nyingine. Za Ulaya sio sawa na za Afrika,
za hospitali moja ya rufaa sio sawa na ya hospitali ya nani ya wilaya. Unaona, zinatofautiana in complexity. Unakuta kuna vitu vingi vinafanyika, kwa mfano Muhimbili havifanyiki labda hospitali ya Mbeya au ya wilaya fulani. Basi huwezi kuweka hivyo vitu ambavyo havifanyiki, unaweka vile vitu ambavyo vinafanyika hapo hospitalini kwenu. Na tumeona tools nyingi sana hapa ni vitu ambavyo vinawezekana kwenye hospitali. Hizi tools zilitengenezwa kwa ajili ya hospitali zetu hizo ambazo wewe upo hapo. Ndio maana kila kitu kichoko kwenye hizo tools kinaweza kufanyika hapo. Pia kwenye hospitali makubwa inaweza ikatofautiana kutoka department moja kwenda nyingine. Kwa mfano modified early warning systems za pediatrics ni tofauti na za maternal kule obstetrics, ni tofauti na za trauma, ni tofauti na za. Kwa hiyo ndio hivyo, inategemeana na wewe uko wapi, huwa mnaona wagonjwa wa aina gani. Kwa hiyo mzitengeneze zile ambazo zitawasaidia kwenye hospitali. Mnaanza na moja tu ambayo inakava hospitali nzima, baadaye according to needs mtakazokuwa mnazi identify, mtaendelea kuiboresha na kuidiversify ili muweze kuwa na tools tofauti tofauti kwa watoto, kwa wajawazito, kwa trauma, kwa sepsis. Unaona? Lakini vitu vingi sana kwenye hizo tools vitakuwa ni vya aina moja tu. Okay? Lazima kutakuwa na respiratory rate, blood pressure na nini na kila kitu. Lakini tu mnaamua kwamba hivi saturation gani kwa mama mjamzito tuichukulie kama ndogo kuliko saturation labda ya mtoto au ya mtu mwenye trauma au ya mzee mwenye COPD. No. Kwa hiyo ni hivyo tu. Na naomba niwashukuru wote na Kevin kwa kutuhost hapa Echo. Na tunaomba tuonane next session ambayo itatangazwa na Kevin pamoja na Amos. Nashukuruni sana na niwatakie weekend njema. Asante sana Dr. Kaino pamoja na panelist kwa session nzuri. For sure tumejifunza vitu vingi sana kwenye session. Kilichobaki ni implementation ya kile tulichojifunza. Kwa kufunga kipindi cha leo, ningependa nitoe matangazo yafuatayo. Unaweza ukatembelea Learning Resource Center kwa ajili ya kuweza kupata hiyo presentation slides ambazo zimekuwa presented pamoja na recordings. Na hii site pia ina include additional resources kama mlivyoona hizo articles, kuna quizzes pia, cases pamoja na video. Link ni hiyo hapo na tutaituma pia kwenye kundi letu lile la WhatsApp. Record ya hichi kipindi kwa wale ambao walikuwa na shida ya network pia itakuwa shared baada ya session kwa kutumia email. Unaweza ukajoin kundi kubwa lile la Telegram kwa kuscan hii QR code hapa au ukatuma message kwenda assist kwenye hii namba iliyoandikwa hapo. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa wote ambao mmetoa muda kuweza kujoin. Tutakuwa tena na session ya 6 mwezi wa 6 tarehe 25 na itakuwa ina cover basic ICU care consideration. Kwa hiyo tutatoa tena matangazo kwa alert kabla ya session. Kwa kusema hayo tunawashukuru sana kwa kujoin, asanteni na kwaherini, muwe na weekend njema. Thank you everyone for the wonderful presentation. Yeah, thank you so much, Echo India team and Karan. I think we can close the session now.